السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور، مولانا شاء الله فأزدع سيد شيخ محمد الحكام مدد. طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. İslam dini nazafet minel iman, temizlik üzerine kaimdir. Temizlik İslam'ın esasıdır. Temizlik olmazsa hiçbir ibadet kabul olmaz. Onun için bu fıkıh kitabında ilk ders kitab-ı taharet, yani taharet, temizlik üzerine onu gösteriyor. İlk şeyde suyun temiz olması, su nasıl temizdir, kaç çeşit su var diye onu gösterir. Suyun her şey sudan olmuş. Su da temizlik için lazım olan şeydir. O olmasa olmaz. Mecbur olunca o vakit şey yapar. Teyemmüm eder, şey yapar. O başka mesele de, ama esas hani daha sonra su muhakkak olacak ki temizlik olsun, üstün başın temizlensin. Bu zahiri temizlik, iç temizlik de lazım. İçi de temiz olsun. Nasıl olur iç temizliği? İç temizliği bir ihlasla, Peygamber Efendimiz'in yolundan gitmekle olur. Onun yolu bellidir, açıktır. Onun yolunu gösteren zatlar var, şeriat var, tarikat var. Onu tabi olmak lazım ki onun yolunu gitmek, temiz olarak hayatını devam etsin. Zahiri temizlikten sonra iç temizliği de böyle olur. Başka türlü onu yapmazsan senin suyuna pislik karışır. Nasıl o suyla abdest caiz olmazsa senin o yolda gitmenle başka şeyler karıştırırlar. O karıştırdıkları şeyle senin imanın gider. Allah muhafaza etsin. İşte bu meseleler ta Peygamber Efendimiz'den sonra dini bozmaya şeytanın ve avanesi çok uğraştı. Her defa yeni bir şeyler çıkarıyor, yeni bir şey yapıyor, ama Allah'a şükür mezhep imamları, tarikat meşayihleri onların şeylerini hepsini temizliyor. İnsanlardan temizliyor. İnsanlar onlara itibar etmiyor. Yani şimdi maalesef en son zamanlarda daha fazla bu şeytanlar ortalığı karıştırıyor. Sana bir şey söylüyor. Hepsi iyi, çok güzel görüyorsun. Ama en sonunda içine bir pislik karıştırıyor. Senin içini pislettiriyor. Yaptığın işler faydasız oluyor. O işler sana fayda vermiyor, zarar veriyor. Onun için muhakkak insan Peygamber Efendimiz'in gösterdiği yolda gitmesi lazım ki ahireti mamur olsun, ahireti tamam olsun. Başka türlü şimdi yeni moda çıkmış, yok mezhep gerekmez, yok tarikat gerekmez. Onlar en başta gereken şeylerdir. Zaten tarikat, mezhep, şeriat, tarikat aynıdır. Başka şey değil. Bunu bir türlü insanlara bazı insanlar anlamıyor. Onun için kandırılıyor. Onun kandırılınca da
yaptığı işler fayda çok az oluyor. Hani İslam'dır, şeydir, hepsi tamam da onun şeyleri, günahları da oluyor o vakit. Nasıl oluyor? Buğz ediyorlar. Bazı sahabeleri buğz ediyorlar. Ehl-i Beyt'e buğz ediyorlar. Onlar bizim gibi, onlar hiçbir itibarı yok diye bu çeşit şeyler bazen bundan daha hafif, içeriden daha kurnaz olanlar daha yavaş yavaş ta ki insanı şüpheye düşürüp imanını gidersin diye. İman herkeste yok. İslam var. İman mertebesi daha yüksektir. İslam, Müslümanın mertebesi vardır ama onun daha imanı olan insanlar daha fazla itibarı Allah'ın sevgili kullarıdır. Allah muhafaza etsin. Allah şerlerden, kötülüklerden, pisliklerden muhafaza etsin hepimizi. Our religion of Islam, it is the most important thing for our religion, to be clean, to be pure. النظافة من الإيمان, Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, cleanness from believer, he must be clean. Without clean, nothing except from worshipping ibadah. The most important thing, you must first to be clean yourself with washing, after to ablution. Without this, no, you cannot make any worshipping. All this, you must be ablution, and the first lesson from book of teaching Islam about book of cleanness, Kitab al-Tahara. This is explaining how to be. And the first thing from this, water. They explain about water, many kind of water, which one can be used for to clean yourself, to wash yourself, to make ablution. Which one it is maybe not okay for drinking, but you can also use for washing. And there is other water you cannot use for ablution and not acceptable because why it is dirty. This is our religion, the most important thing, most pure thing for a human being, to show everything, showing its religion from Allah Azza wa Jalla. And the Prophet ﷺ teach us how to worship, to clean yourself. This is cleanness from outside. It is very important, but also there is a cleanness to clean your inside. Your inside. How we can clean our inside? With worshipping, with ibadah, and following what Prophet ﷺ saying, how he showing us what to do from ibadah, exactly like him, and to be respect and love for Prophet ﷺ. This is very important. And the other thing, to follow him. How we can follow him? We are even after Prophet ﷺ, there is thousands of shaitan people
coming, showing people, cheating people to go to do something Prophet ﷺ not doing, or to accept something Prophet ﷺ not accept. Alhamdulillah, there is Prophet ﷺ saying to think you must follow Quran and love of Ahl Bayt and his hadith. This is what we can follow, and Alhamdulillah, this ulama and mashayikh, they are showing with their knowledge thousands of books and student teaching people. All this kept what Prophet ﷺ, every movement, everything he done, reaching to us. And we following this, alhamdulillah, we are happy with this. But there is people who all time they are trying to make people go away from this way. Who is this people? This is shaitan follower. They are not happy, so they are all time making something, not accepting what real way of Prophet ﷺ, and then not accepting mazhab, not accepting tariqah, because this is the most powerful defender for this way of Prophet ﷺ, to help people, to serve them, to show them the way, because without somebody, no way, you cannot go anywhere. You will be lost, and you will be whole time without any benefit for you. For this is our thing, to be our inside clean. You must follow mazhab and tariqah. This is very important. They say tariqah not important. No, it's very important. Without this, they can make you play with you and make you to be doubt about everything. With tariqah give you more belief, more iman, and inshallah you'll be safe. This is very important. Our life, it is not playing. We are here for serious thing, which it is forever. It will be important for us. For this, you must follow tariqah, inshallah. And Sharia, tariqah, they are same, but they make people to afraid. When you say tariqah, they are afraid, they are not happy. But this is shaitan playing. Allah keep us safe from these people. Allah give us more belief, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.